Gen quyết định gần như mọi thứ làm nên bạn, từ màu mắt, vóc dáng, độ thông minh, cho đến cả những căn bệnh tiềm ẩn. Và không chỉ riêng con người, mọi sinh vật sống, từ bé nhất đến lớn nhất, đều được định hình bởi bộ gen riêng của chúng. Chúng ta được sinh ra với một bộ gen cố định, như thể số phận đã định từ trước. Nhưng giờ đây y học đã phát triển đến mức con người có thể chỉnh sửa lại bộ gen của chính mình, chẳng khác gì chỉnh sửa một file Word. Đó cũng chính là phát minh được giải Nobel hóa học, được trao cho cô Jennifer Doudna và cô Emmanuelle Charpentier vào năm 2020 cho việc phát triển một phương pháp chỉnh sửa gen có tên là CRISPR. This is CRISPR-Cas9. Called CRISPR-Cas9. Because CRISPR itself. Technology called CRISPR to find. Trong vài năm qua, nó đã âm thầm thay đổi cuộc sống của nhiều người và sẽ còn thay đổi cuộc sống của nhiều người khác nữa trong tương lai, có thể có cả bạn. Nhưng đâu là sự thật về công nghệ chỉnh sửa gen này? Đâu là thông tin bị thổi phồng? Những bước đột phá nào đã, đang và chuẩn bị sẽ xảy ra phía trước? Và đặc biệt hơn, khi con người có thể viết lại bộ gen của chính mình, của cả nhân loại, thì đâu là ranh giới đạo đức mà chúng ta cần phải suy ngẫm? Những câu hỏi đó sẽ được trả lời trong video ngày hôm nay cùng với sự giúp đỡ của cô Samitha Rai, một chuyên gia trong lĩnh vực này. I have a PhD in molecular biology. I have done gene editing and I've read extensively about it, and I work in biotech now, and it is a part of my work now as well. So I'm very happy to have this conversation. Theo những kiến thức sinh học cơ bản nhất, thì mọi sinh vật được định nghĩa thông qua bộ gen của chúng. Nếu chúng ta coi bộ gen như một tủ sách, thì DNA là từng quyển sách và gen là từng đoạn văn quan trọng trong những quyển sách đó. DNA được cấu tạo bởi 4 loại nucleotide, và mỗi cách sắp xếp của 4 chữ cái này trực tiếp ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài, sự phát triển và cách bạn phản ứng với môi trường. Khi cơ thể cần một protein cụ thể, thì các tế bào sẽ đọc thông tin từ gen tương ứng, tạo ra một bản copy gọi là mRNA, rồi sử dụng mRNA đó như một cái khuôn để sản xuất ra protein, giống như đầu bếp đọc công thức rồi nấu món ăn, và các món ăn đó phục vụ khách hàng là bạn. Trước CRISPR thì việc chỉnh sửa gen không phải là không thể, nhưng những cái công cụ này có rất là nhiều sự hạn chế, chi phí cực kỳ đắt đỏ, độ chính xác thấp, và đặc biệt là phức tạp đến mức chỉ có thể được sử dụng trong những phòng thí nghiệm chuyên sâu nhất. Vậy tại sao CRISPR lại làm nên một cuộc cách mạng, và nó thực sự hoạt động như thế nào? CRISPR, what I mean is the CRISPR-Cas9 technology. It's a bacterial defense mechanism. It's a mechanism that bacteria use to get rid of viruses that infect the bacteria. So what this technology essentially is, the analogy I like to give is kind of like in a Microsoft Word document, you have the Control F, Control X, and Control V. It's kind of like a find, cut, and paste kind of mechanism. So CRISPR-Cas9 has multiple components, but at its very core, it has an RNA, which acts as a guide, and you design it so that it finds this exact, specific location on the DNA. And once that happens, you have these molecular scissors, Cas9, which is an enzyme that comes to that location, that very specific location, and makes a cut in the DNA. So this cut essentially triggers the cell to have a repair mechanism, and the consequence of it is a very precise either deletion of specific nucleotides or insertion of very specific DNA fragments in that specific region. Từ phần giải thích của cô thì chúng ta có thể khái quát được phương pháp CRISPR hoạt động nhờ công cụ CRISPR-Cas9, và điều đặc biệt là công nghệ này không còn là lý thuyết nữa, mà nó đang thực sự cứu được những bệnh nhân mắc bệnh rối loạn máu. Điển hình là bệnh sickle cell disease, hay còn gọi là bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm, nơi mà các tế bào bị biến dạng, dễ tắc nghẽn trong mạch máu, gây tổn thương cơ quan và thậm chí là tử vong. Và bệnh thalassemia, hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh. Căn bệnh này khiến cơ thể bạn thiếu máu trầm trọng và gây ra một số biến chứng nặng nề. Nghe thì có vẻ xa lạ, nhưng Việt Nam là nước có tỷ lệ mang gen thalassemia cao nhất Đông Nam Á. Theo nghiên cứu của Viện Huyết học, cứ 100 người Việt thì có tới gần 14 người mang gen bệnh này. Nghĩa là trong số những bạn đang xem video này, hoàn toàn có khả năng có người mang gen thalassemia mà bạn không hề biết. Bởi vì mức độ biểu hiện của gen rất là khác nhau. Có người không hề có triệu chứng, có người chỉ thiếu máu nhẹ và có người cần phải truyền máu. Nhưng điểm chung quan trọng đó là một khi bạn đã mang gen bệnh, thì nếu chúng ta kết hôn và sinh con, gen đó sẽ tiếp tục truyền qua thế hệ sau. Nhưng CRISPR đã chữa khỏi cả hai bệnh sickle cell và thalassemia, với kết quả lâm sàng gần như tuyệt đối. Khoảng 97% bệnh nhân bị bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm thoát khỏi các cơn đau nghiêm trọng ít nhất là 12 tháng sau điều trị, và 93% bệnh nhân sau khi được chữa trị beta thalassemia không còn cần truyền máu nữa.
Và phương pháp này cũng đã được FDA là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ duyệt sử dụng cho bệnh nhân. Vậy các nhà khoa học đã dùng CRISPR để chữa bệnh này bằng cách nào? So, in terms of sickle cell anemia and beta thalassemia, they are both products of mutations in a specific gene, beta globin, which is part of hemoglobin. So, your red blood cells contain hemoglobin, which is a molecule that carries oxygen. The current approach is by disrupting a transcription factor, a switch, if you will, which kind of silences another form of hemoglobin that is produced when you're a baby, but you don't produce it when you're an adult. So there is a switch that controls that. So what you're doing with this CRISPR approach for this is kind of disrupting that switch. You're turning that switch off. So when you turn that switch off, you are producing the fetal hemoglobin, which then takes over and replaces any missing or disrupted hemoglobin. Nhưng tham vọng của CRISPR còn vượt xa các bệnh về rối loạn máu. Theo Viện Di truyền học sáng tạo, thì CRISPR đang được nghiên cứu và thử nghiệm trên nhiều bệnh phổ biến khác trên thế giới nữa. Trong đó có nhiễm trùng đường tiết niệu, ung thư, nhiễm trùng máu, HIV và bệnh tim mạch. Đặc biệt là theo nghiên cứu vào năm 2020, bệnh tim mạch là kẻ giết người số 1 ở Việt Nam, với 2 nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh nhân tử vong là nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Và chính ở đây CRISPR mở ra một lối đi hoàn toàn mới. Thông thường thì với phương pháp hiện nay, để giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim thì bệnh nhân phải uống hạ cholesterol mỗi ngày đến suốt đời. Nhưng với CRISPR thì bác sĩ có thể chỉnh trực tiếp gen trong gan để ngăn chặn quá trình sản xuất cholesterol xấu. Và kết quả thử nghiệm lâm sàng trên người cho thấy mức cholesterol giảm tới 59%, cao hơn so với phương pháp uống thuốc bình thường. Chỉ với một lần điều trị duy nhất thì hiệu quả của phương pháp này đã duy trì được hơn 2 năm và còn đang theo dõi thêm sự hiệu quả của nhiều năm tới. Ngoài ra thì với bệnh HIV, thử nghiệm sớm cũng đã thành công cắt bỏ hoàn toàn virus này mà không làm tổn thương đến các tế bào khỏe mạnh khác. Đặc biệt hơn thì CRISPR cũng đang được ứng dụng trong điều trị ung thư thông qua việc cải thiện liệu pháp CAR-T, một trong những phương pháp trị liệu ung thư tiên tiến nhất hiện nay. CAR-T essentially is a technology in which your immune cells, specifically your T cells, are taken and they are reprogrammed, so to speak, so that they recognize and kill specifically cancer cells. Using CRISPR for CAR-T is relatively new, and the way CRISPR is used in CAR-T for cancer is to enhance its efficiency, essentially. So you can use CRISPR to make precise changes within these CAR-T cells so that it is efficient and your body doesn't recognize these CAR-T cells as foreign cells and destroy them. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất mà CRISPR mang lại không phải là việc chữa khỏi ung thư ngay lập tức, mà là giúp chúng ta hiểu rõ hơn bản chất của căn bệnh này. I will say that one of the coolest ways you can use CRISPR for cancer is to understand cancer. One of the cool ways you can use CRISPR is in these large-scale screens to kind of understand what genes, what pathways, what mechanisms are involved in cancer. We understand a lot of it, but there's still a lot that we don't know. And these CRISPR screens can also be used to identify drugs that may have an effect, like potential drugs and pathways and key players in specific mechanisms. So the way you would know the function of a specific gene is make the gene go away and see what happens in an organism, right? So you know that, like, for example, so for example, you know that this gene codes for brown hair color, but you don't know what it codes for. So you want to know what it does. So what you do is you edit it. You disrupt it using CRISPR. You cut it, and then the functionality of it goes away. So if it is not functioning, then your hair is not brown anymore. So by observing that trait, you can conclude that, oh, this gene, one of its functions is that, it codes for hair color. Oh, I see. So that way, that is for one specific gene. When you do large screens, you're disrupting all of the genes, and then you see which cells survive with a specific drug or which cells die with a specific drug, and then see what genes were up or down
with that specific drug, and that gives you information about what gene is responding to this drug and having an effect on a cell survival. So that kind of helps you understand or like narrow down, specific sets of genes for like drug or survival or other selective pressures. Điều này có nghĩa là CRISPR không chỉ là một công cụ điều trị, mà còn là kính hiển vi mạnh mẽ nhất giúp chúng ta nhìn thấu bản chất của các loại bệnh tật trên con người. Và khi hiểu rõ hơn, chúng ta có thể chiến đấu với bệnh một cách hiệu quả hơn. Và ngay lúc này trong đầu mình lại pop up lên một cái câu hỏi là đã có những thử nghiệm lâm sàng trên con người thành công với kết quả điều trị gần như hoàn hảo. Vậy tại sao những liệu pháp này vẫn chưa đến được tay những người cần nó nhất? The first paper came out in 2012, and we've made a lot of progress in, really taking it and using it for therapeutics. However, number one is it is still experimental. It is not standard care yet. There are many ethical and regulatory considerations for it to become standard care. So that is number one. We are still figuring out what the long-term effects are. We are still figuring out what the safety considerations are for these new techniques that we are using. Number two is access. There are very, very few places, medical centers that are capable of doing this, because these are not easy procedures to do. It's not, in theory, it sounds like, yeah, you da-da-da-da-da and you like cut the thing, and but it's not as easy as taking a pill or getting an injection. It is still a very involved procedure. You have to take the stem cells out, edit the specific genes, and then put it back, infuse it back into the patient, and then monitor the patient. So these are pretty challenging techniques and pretty involved techniques. So one needs to kind of be an expert to be able to carry it safely. And these procedures are also quite expensive, hundreds of thousands of dollars, if not millions. A combination of all of that doesn't really, it's not a recipe for it's available everywhere yet. But that's not to say it won't be. It's very promising, but these are the contributing factors to why it may not be universally available yet. Trong khi các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực để vượt qua các rào cản để mang các phương pháp điều trị đến với bệnh nhân, thì có một khía cạnh khác của công nghệ này khiến mình rất tò mò. Nếu CRISPR có thể chỉnh sửa gen để chữa các cái bệnh di truyền, thì liệu nó có thể chỉnh sửa gen để nâng cấp khả năng của con người không? Thành Spider-Man hoặc là Captain America chẳng hạn. Some of it is theoretically possible, I guess. Specific like physical attributes, skin color, hair color, muscle density, height, maybe even any attribute for which we know the biology really well, I guess is theoretically possible. For a lot of the other physical attributes, we understand some of the biology, but biology is complex. There are multiple different factors causing a specific trait. Sometimes it's an interplay of many different genes, environmental factors. There's a whole lot of things. But superhuman, like Spider-Man-like abilities, I would think is science fiction. Still, yeah. Và câu trả lời của cô lại khiến mình tò mò là nếu một số sự nâng cấp của con người mang tính thẩm mỹ vốn vô hại giống như là đổi màu mắt, đổi màu tóc, thì liệu trong tương lai CRISPR có được thương mại hóa để cung cấp những dịch vụ đó không? If you want my honest opinion, I hope not. Why so? I hope that we use this for, curing diseases and betterment of, health. However, when it comes to like physical attributes and enhancing those, that's a very thin line, and I think it needs to be thought very deeply about like all the ethical concerns that it might start. And yeah, it's something that needs a lot of thought. And especially for human use right now, this technology is mostly focused on genetic diseases. Anything else is going to require a lot more debate. And I don't think it is as easy for it to pass, but I don't know. I cannot make speculations about this.
Nhắc đến vấn đề đạo đức thì vào năm 2018, cả thế giới khoa học đã chấn động bởi một vụ việc chỉnh sửa gen trên bào thai người của tiến sĩ He Jiankui ở Trung Quốc. The scientific community with the claim he pushed the boundary no one else had. Mặc dù mục đích của ông là giúp đứa trẻ có khả năng kháng lại HIV, nhưng về mặt kỹ thuật thì phương pháp chỉnh sửa của ông lại gây lo ngại vì có thể ảnh hưởng đến những tế bào khác trong bộ gen của đứa trẻ. Nhưng điều nghiêm trọng hơn mà ông đã làm đó là ông đã làm giả các tài liệu đánh giá đạo đức và đánh lừa các bác sĩ, khiến họ vô tình cấy phôi đã chỉnh sửa gen vào 2 người phụ nữ. Và kết quả là ông đã phải đi tù trong 3 năm và bồi thường thiệt hại một số tiền đáng kể. Cho đến nay thì danh tính thật và tình trạng sức khỏe của những đứa trẻ đó vẫn chưa từng được công bố. Tuy nhiên sau khi đọc về vụ này, nó lại khiến mình nảy sinh một câu hỏi. Đó là CRISPR được coi là công cụ gen chính xác nhất hiện nay. Tại sao các nhà khoa học vẫn lo lắng là việc cắt bỏ những gen xấu sẽ ảnh hưởng đến những tế bào khỏe mạnh khác, hay thậm chí là ảnh hưởng toàn bộ bộ gen của đứa trẻ? Theo hiểu biết đơn giản của mình thì nếu đã chỉnh sửa chính xác thì đáng lẽ nó phải hoạt động trơn tru chứ. Đâu là lý do khiến nó vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro? CRISPR is precise that biology might not be precise. You may make edits, but there is always a risk of off-target effects. What that means is, remember how I told you that there is this guide that makes these cuts or copy, paste, whatever, in very specific locations. Sometimes what might happen is that that location, one, might not be super specific, or number two, it might happen in multiple locations. It is very specific, but that is not the only location that it is happening. It can happen in multiple other locations in the DNA, and you don't know what those locations are important for. And disruptions in these non-intended locations might cause specific things. And you can make precise cuts, but how the cell repairs it and the repair mechanism that is triggered within the cell, you cannot control that. Gene editing in humans it's a lot more challenging because there are many ethical concerns, and rightly so, especially when it comes to germline editing. Like somatic editing, you make these edits and it ends with you, right? It's like cells that are not carried on to the next generation, but you make these edits in like egg or sperm or embryos, that those edits, those changes that you have made will be carried on to the next generation, and that brings up huge ethical questions that we have to answer about what this means, and informed consent when we are using this in humans, I think need to be thought about deeply, and what it means for us as a human race and a society, and then proceed with caution. Mình nghĩ là những tranh luận về đạo đức là vô cùng cần thiết, nhưng để trả lời được những câu hỏi đó thì nó phải thuộc về các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách. Còn nếu mình đặt bản thân vào vị trí của người có người thân đang mắc những cái căn bệnh di truyền, thì mối quan tâm lớn nhất của họ lại hoàn toàn khác. Điều họ mong mỏi nhất có lẽ không phải là có hay không, mà là khi nào phương pháp này mới thực sự đến được với người thân của mình. That is a very, very difficult question to answer. One, because you cannot club all genetic conditions into, like, you know, you have a genetic condition. Yeah. It depends on what it is, how rare or how common it is, how much research has already been done about this. What do we already know? What needs to be uncovered yet? How much funding is there to study this? Who's actually doing the research? And are there groups ready to take this on? There are multiple factors that play a role. So there is truly no one straightforward answer to this. However, I will say that recently there was a case, like in 2025, baby KJ is one specific case. So we talked a little bit about sickle cell anemia and beta thalassemia, which many people benefit from that. But in this specific case of baby KJ, it was a personalized CRISPR approach, specifically treat this one disease. It was a condition in the liver which led to accumulation of ammonia, which might have caused organ damage, but they were able to go and edit the gene that was responsible for causing this disorder and correct it. You know, the baby seems healthy now. And that's a huge breakthrough, because it is for this one specific child that had a rare condition that was taken and treated. So there is definitely hope and there is definitely progress in that area. But I don't know if anybody could give you a timeline. Yeah. It depends on what it is. Ngoại trừ hai bệnh hồng cầu hình liềm và tan máu bẩm sinh beta đã được FDA duyệt và cho sử dụng rộng rãi,
Thì với những bệnh khác, tuy chúng ta có thể thấy CRISPR đạt được những bước tiến ngoại mục trong phòng thí nghiệm, nhưng hành trình để đưa chúng vào thực tế điều trị cho bệnh nhân vẫn sẽ cần rất nhiều thời gian nữa. Và khó ai có thể đưa ra một con số chính xác. Tuy vậy thì hàng trăm thử nghiệm lâm sàng vẫn đang diễn ra trên toàn thế giới. Và trường hợp của bé KJ là minh chứng rõ ràng rằng ngay cả với những căn bệnh di truyền hiếm gặp nhất, tưởng chừng như không có lời giải, thì CRISPR vẫn có thể mở ra một cánh cửa hy vọng. Và mình có thể tưởng tượng được một tương lai không xa, nơi mà bạn và những người bạn yêu thương không còn đau đớn trong bệnh tật nữa nhờ CRISPR. Nhưng như cô Sam đã chia sẻ thì chúng ta cần proceed with caution, là tiến hành một cách thận trọng, không chỉ về mặt khoa học mà còn là về mặt đạo đức. Và mình thật sự nghĩ là thành công của CRISPR không chỉ nằm ở số lượng bệnh mà nó chữa được, mà còn nằm ở chỗ phương pháp này có thực sự đến được với người cần nó nhất hay không. Nhưng mình vẫn chọn tin vào một tương lai tích cực, nơi mà việc chữa trị bằng phương pháp CRISPR rồi sẽ đến tay được những người cần nó nhất. Và video đến đây là hết. Mình thật sự rất là cảm ơn cô Sam đã dành thời gian để chia sẻ những cái kiến thức quý giá, cũng như là cảm ơn mọi người đã đồng hành để xem đến cuối video. Mình là Quỳnh và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye.